Selamat pagi puan dan kawan-kawan saya. Nama saya SHARRGUNAN adalah lelaki Selvan. ID number ialah 32DDV20F2012. Kelas DDV2B. Seterusnya, keperluan peralatan buah catur. Setiap set putih dan hitam masing-masing mempunyai jenis dan jumlah buah yang sama dan kedudukan di posisi permulaan mereka adalah saling berhadapan. Gambar 1. Nama buah-buah tersebut ialah King K, buah catur utama, satu-satunya buah yang tidak boleh ditangkap, captured atau memiliki dua king sendiri. Semasa permainan, posisi permulaannya adalah di peta E. E5. Queen, buah yang terkuat sekali dalam permainan catur. Posisi permulaannya adalah di peta D. D5. Rock, disebut juga sebagai major piece. Posisi permulaannya adalah masing-masing di peta A dan H. AH5. Bishop disebut juga sebagai minor piece. Posisi permulaannya adalah masing-masing di peta C dan F. C dan F5. Knight disebut juga sebagai minor piece. Posisi permulaannya adalah masing-masing di peta B dan G. BG5. Pawn, buah yang paling lemah sekali, namun mempunyai dua keistimewaan iaitu end percent dan promotion. Terletak di barisan hadapan iaitu masing-masing di barisan 2 second rank bagi putih dan barisan 7 rank bagi hitam. Seterusnya, objektif permainan catur. Nombor 1. Permulaan permainan pembukaan patut dilihat sebagai perlumbaan dengan dua matlamat untuk mengawal peta sebanyak yang mungkin untuk membangunkan paling banyak bidak menyerang. Nombor 2. Elakkan dari menggerakkan bidak yang sama dua kali sepanjang pembukaan. Ingat perlumbaan tersebut, cuba untuk menyimakkan penggerakan. Nombor 3. Melainkan anda benar-benar tahu apa yang anda lakukan dan sebab kenapa anda patutnya memulakan permainan dengan salah satu pawn di tengah, sama ada di D4 atau E4. Jika anda bermainan buah hitam dan pihak putih baru sahaja mula dengan salah satu gerakan tersebut, anda patut balas dengan gerakan yang sama, D5 atau E5. Nombor 4. Budak sepatutnya berada di tengah peta. Letakkan ia di situ secepat mungkin. Nombor 5. Cuba untuk menyerang menggunakan queen di awal permainan bukanlah satu idea yang baik. Lawan anda akan berupaya menyerangnya dengan buah yang lebih rendah nilainya, bidak yang terlindung di mananya memaksa anda untuk menggerakkan queen anda lagi dan lagi berulang kali, menggelakkan anda daripada membangunkan keseluruhan bidak anda. Manakala lawan pula mampu membangunkan bidaknya. Nombor 6. Selepas anda telah membangunkan knight dan bishop anda, mungkin perlu castling membantu melindungi raja-raja dan membangunkan rock. Bagi sebab yang sama, elakkan menggerakkan raja sebelum castling, kerana anda tidak boleh castling jika ia telah digerakkan terlebih dahulu. Nombor 7. Elakkan mempunyai dua atau lebih pawn di dalam satu kolom, di mana kerap kali jika anda telah tangkap satu bidak dengan pawn. Jika menangkap dengan pawn sahaja, cara yang anda sebolehnya lakukanlah, tetapi jika anda mempunyai beberapa pilihan untuk melakukannya, pilihanlah satu cara yang tidak meninggalkan satu pawn di depan satu sama lain. Nombor 8. Jika satu kolom tidak mempunyai sebarang buah, sama ada anda ataupun lawan, cuba letakkan rock anda di situ. Nombor 9. Peta F2 ataupun F7 untuk hitam adalah pada permulaan permainan tempat yang lemah. Tumpukan perhatian padanya. 10. Kerap kali rangkaian pawn dibentuk di mana pawn melindungi satu sama lain, membentuk barisan condong. Ini menjadikan satu kesukaran kepada anda untuk masuk ke dalam kawasan lawan. Teknik yang biasa digunakan ialah untuk mencari pawn yang tidak dilindungi.
di belakang jaringan tersebut. Tangkap dia. Mungkin dengan menggunakan naik adalah satu idea yang bagus. 11. Jangan pilih gerakan-gerakan dengan back. Menjangkakan lawan anda akan bermain dengan buruk. Seperti cuba lihat jika dia perasan tak. Selalu anggapkan lawan akan melakukan gerakan terbalik. Jika tidak, lebih elok. Langkah-langkah kesediaan atau kecergasan seseorang pemain catur sebelum bermulanya sesuatu kejohanan. 1. Nombor 1. Rest. Perlu rehat yang cukup dengan tidur yang cukup sebelum kejohanan. Nombor 2. Fuel your brain. Ambil sarapan sebelum pusingan pertama. Bermula dan ketika rehat tengah hari. Bagus untuk refreshment otak. Hindarkan minuman kafein, minuman manis. Nombor 3. Upset. Abaikan rating opponent anda. Jangan biarkan rating opponent anda menjadi faktor penghalangan untuk menang. Nombor 4. Plus V thinking. Tenang dalam setiap pusingan dan tahu bahawa permainan dalam genggaman anda. Nombor 5. Knows your strengths. Kesabaran, ketenangan, ketahanan. Nombor 6. Mempunyai keinginan untuk bermain dan bermainan dengan baik. Nombor 7. Mempunyai keazaman untuk menyelesaikan masalah ketika dalam loose position. Nombor 8. Alert. Sentiasa dalam keadaan berjaga-jaga dan bersedia untuk mengambil peluang. Nombor 9. Bersedia mengambil langkah perubahan dalam mencari kemenangan. Nombor 10. Underestimate. Jangan mengambil murah atau terlalu memandang rendah pihak lawan. 11. Memberi tumpuan dalam setiap pusingan meskipun kalah pada pusingan sebelumnya. Penggerakan buah catur pertama yang saya akan terang di sini ialah the rook ataupun benteng. Penggerakannya ialah bergerak sepanjang peta horizontal maupun vertikal, tetapi tidak dapat melompati buah catur yang lain. Benteng ini boleh pergi dekat ataupun jauh, manakala penggerakannya adalah hanya secara lurus sahaja, sama ada nak pergi jauh ataupun dekat. Penggerakan buah catur kedua saya ialah the bishop, iaitu gajah yang dapat bergerak sepanjang petak secara serung ke atas ataupun ke bawah, tetapi tidak dapat melompati buah catur yang lain. Penggerakannya boleh pergi ke jauh ataupun dekat. Ini ialah contoh penggerakan gajah jauh ataupun dekat. Keterangan ketiga saya ialah buah catur the queen, iaitu menteri, yang memiliki gerakan kombinasi dari benteng dan gajah dan merupakan buah catur terkuat kerana ia boleh bergerak dengan bebas di mana boleh pergi ke depan, ke kanan, ke kiri ataupun serong, dan penggerakannya boleh pergi jauh dan ke mana sahaja, sama ada dekat atau jauh. Seterusnya kita pergi ke buah catur the king, iaitu raja. Ya, merupakan buah catur yang paling utama. Penggerakannya bebas tapi pendek. Ia hanya boleh bergerak satu peta ke satu peta sahaja. Keterangan kelima buah catur saya ialah the knight, iaitu kuda, yang merupakan buah catur yang paling istimewa di antara kesemua penggerakan buah catur yang lain. Sebabnya ialah penggerakannya hanyalah dalam bentuk L. Apabila namakan pihak musuh, yang mestilah bergerak dalam bentuk L sahaja. Kudalah satu-satunya buah catur yang dapat melompati buah catur lain.
Selain itu, kuda juga special sebab apabila pihak musuh ada di hadapan kuda, maka kuda boleh langkah ke atas buah catur. Akhir sekali, buah catur the pawn iaitu beda. Ia adalah benteng pertahanan bagi buah catur yang lain seperti the rook, the bishop, the queen, the king dan knight. Penggerakannya boleh mampu bergerak sekali sahaja iaitu 2 langkah. Hanya boleh makan musuh secara serung sahaja dan tak boleh makan yang ada di hadapan. Contoh macam ini. Setakat sini sahaja keterangan saya mengenai penggerakan buah catur dalam permainan catur. Sekian, terima kasih. So a very good day to Van Vera and dear classmates. So today I'm going to talk about the move that we have in chess. So it's called chess special move. First move that I'm going to explain is about en passant. Okay, en passant is originated from the word of France. In English, it means passing. It is a special pawn capture that can only occur immediately after a pawn makes a move or 2 squares from the starting queue, and it could be captured by an enemy pawn at it advance only 1 square. The opponent captures the just move pawn in passing through the first square. The result is the same as if the pawn at advance 1 square and enemy pawn at capture it normally. So I'm going to show you the example of it. So basically we can see in the screen that this white pawn and the enemy's pawn. So what I'm going to do first is I'm going to capture the queen. When I capture the queen, this enemy's pawn will move forward 2 times, and then you can see that I will eat. So let me show you how it happens. So when I press this, I will eat the queen, and then enemy pawns move. So as normal, we have to, like, for example, if the black moves to here, I can easily catch it. In this case, this pawn, the enemy pawn moves 2 times, so I can eat it. So it only happens when the enemy pawn moves 2 times. That means the first time the enemy pawn is moving, it can only move 2 times, right? So 1 or 2 squares. So when it moves 2 times, I can capture it as a normal, like whenever I do it. So next, I can show you that so when I move 2 pawns, so see, this is what happened if I move 2 pawns. So let me show you again. So if I move 2, the enemy can capture me. So like, for example, I move 2 times, so the enemy captures me. So it's basically the same thing, but it only happens if the pawn can be moved 2 times. So starting position, we move 2 times, so the enemy can eat us, or we can eat the enemy if the pawn moves. So the next part is the special move. It's called castling. Castling is a special move to protect your king and activate your rook. It's only 1 time in the chess, and you can move the 2 pieces in 1 move. So basically, you're making two movers in 1 movement. So like, it counts as 1 movement actually. The king moves 2 squares to the right or left, and the rook moves directly to the other side of the king. You can only castle if neither the rook or the king have moved and there are no pieces in the way. So basically, if there's no pieces blocking the king, so we can move it. So you can also not castle when in check. So whenever the king is in check position, you cannot even castle that. So let me show you the example. So let me give it. King to the right, king to square. So I'm going to move the king to 2 squares. You can see that I'm castle. So see that I castle it. So let me show you again. I press it,
So this is the castle. So I'm going to move this king to here to change the position. So that's the meaning. The next one I'm going to show. So the black, you can see that the black king is already safety castle on the king side. White castle is prepared to castle to the queen side. Can you find why? Okay, king 2 squares to the left. So I'm going to move the castle to left. So 2 times. So because I want to change the position to for the safety, so I move it to left. Then I switch position with the king. So the castle from this part came here, and the king move it to here. So that it means like you're protecting the king from a danger. So next chess special move is pawn promotion. So basically what it means that this pawn, when it reaches to the end of the table, you can upgrade it to anything like the queen, the castle, the bishop, the knight. So most likely people will go for queen because queen can move in every direction, in any direction that she can. Straight, from up to down, left to right, and so from the side. So how you are going to use? So we can see that what I will do is that I will eat this king, and queen moves here, and then I want to upgrade, so I can go here. So I can go here and eat the castle and get an upgrade. So I'm going to take the queen. So that's the meaning of motion. Upgrades your pawn to a better piece, chess piece. So I choose the queen because queen is the most powerful in the chess. So that's the final part of the pawn promotion. So hey guys, so I'm going to show you the chess general playing principles, and it contains the 5 key elements of openings: fight to control center, rapid and purposeful development of the pieces, the creation of the sound pawn structure with no weakness, and the coordination of pieces and the pawn, and the king, and lastly the king safety. So basically, I'm going to move the king forward, and like I'm creating a center safe structure. So and creating the safety for the king also in the meanwhile. Created the safety here, and then I'm going. So it thinks I can see that I've already done all the 5 key elements. So hey guys, so the next thing is I'm going to talk about the chess basic techniques. So we have 3 techniques. The first one, we have pin. So what is pin? A pin when a piece is pinned to its king and cannot move without exposing its king to check from opposition piece or the same line or diagonal. So it's meaning that we have to pin another thing that's protecting the knight. So for in case we can see that this is the knight is protecting the king. So we have to force the king to move. So what I will do, I bring the bishop right over here. So the king move. So I have the choice to eat. So it's better to eat lah. So the game it ends there, like because it's like attack like king. So the next scenario, we can see that so I have to move the bishop right over here to pin the king. I move here. The next one, I move the bishop to the castle to eat. So it's pinned, so that we are forcing the king to make the movement. And the last one
is I move the bishop right over here. Pin the castle because the castle is right over there. So the next technique is called the fork technique. So what's the meaning of fork? Fork is a technique whereby a single piece makes two or more direct attacks. So it's basically we are moving one piece to threaten three enemy pieces. So most commonly two pieces are threatened. So in the sense of game, we can like most likely to happen is that we can threaten two pieces lah. So how it works is that, for example, I'm moving this knight. Let me see what I can do from here. So I want to threaten these two to make the wrong move. So let me threaten it. So basically we can see if I go here, I can eat the queen. If I go here, I can eat the king. So what did the king move here to escape from getting killed by the knight? So what I can do, I easily kill the queen. So the king can escape, and the queen dies. So the next one is I'm moving the queen to the top. So if I just make the king to move, the enemy move, and then I use the knight, kill the castle off. So that's like threatening the so that's the meaning of fork. So next up we have the next technique we have is that it's skewer or means, or in other words, it's X-ray. So what's a skewer? It's an attack upon two pieces in a line similar to pin. Skewer is sometimes described as a reverse pin. Difference is that a skewer, the more valuable piece in front, the piece in front of the piece of the lesser value. So that means we are using the less value pin test piece to attack, so that the enemy kills us. You only taking the less valuable pieces. For example, we can take a look at here. So I'm making a move. Yep, to here. And then queen move upstairs, so I can easily get a kill there. So even though I died, but I lose with the less valuable piece. So the next one we have, I'm moving the castle right here. Then the king hit me. So like I'm giving up my less valuable piece. Then I used my bishop. Kill. So it's like we're tricking the enemies to kill our less valuable piece. But we can, in other chance, we can attack it or defend, be in defense. So that's the meaning of skewer or X-ray.